Okay, started. It's good. உங்களுக்கு screen தெரியுது இல்லையா? Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, right. Okay. Sorry. So, Nama, again, before we go, about me, I am K.V.N.Prasad. I'm one of the co-founders and president of SEEEDS. Okay. So now I'm basically a software engineer. Now I'm doing project management, program management. US more than 20 years. Okay. I'm basically from Chennai. This is a very high level about me. Okay. So communication, and what do you think is communication? It's going to be interactive session. So you have to interact. It won't be like, oh, na edo class edukren neenga edo kathukittu notes edutittu poringa illa. What do you think is communication? A way to share information. Yeah, why communication? Sorry, repeat. Repeat pannupa. A way to share informations and others. Okay, way to share the information to others. Okay, what else? So basically, like what you said, convey our thoughts, right? Namma enna nenaikirom, our thoughts and information, both. Okay. And next is basically this will educate even நம்மளையும் educate பண்ணும், the receiver-யும் அடுத்தவங்களையும் educate பண்ணும், அவங்களையும் informed-ஆ வைப்போம், right? So it is also for to educate and inform. Then by communicating your thoughts and information, others or you yourself can stimulate ideas. That is, you can get new ideas. Okay. Next, then it will provide feedback to you. So we will be talking. நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருப்போம், நான் சூப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் சூப்பரா பேசிட்டு இருக்கேன். பட் அடுத்தவங்க வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தானே நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த நட்சத்திரத்துல நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. So it provides feedback, and the feedback is very, 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 very important. Okay. So now let's see different types of communication. Enna types irukku? Anybody want to guess? Oral communication and written communication, sir. Okay. Oral, written. Yeah, that is called formally verbal. Okay. So verbal communication. So verbal communication என்னது? Face to face பண்றோம், டெலிஃபோன்ல பேசுறது. Okay. இப்போ வந்து நம்ம Zoomல பண்றது கூட kind of a verbal communication தான். What we are currently doing. And non-verbal communication, the other important part. Okay, so நீங்க சொன்னது verbal, oral and written, right? There is something called non-verbal communication. What is that non-verbal communication? Any idea? Like facial expression. Gestures. Without a language. Gestures. What is the other one part? What is it? Without a language. Without a language. Okay. Without a language, what? Sorry. With only body language. It means no words are written or. Correct. Correct. So basically, gestures. Your voice is breaking up. I can't hear you. Whoever is talking. Words, sir. Without using words, right?
Exactly. So that is all part of body language. Body language, gestures, you don't use any word, but your body language communicates. Okay, your body language will communicate certain things, what you are thinking. Okay, so I'll come to it later. Okay, and the other type is written communication. So written communication, we all know, formal letters, emails, like even newspapers, print media, all that is all written communication. Okay, and there is another one nowadays is visual communication. Visual communication, another visual. Any guess? நான் உங்களுக்கு விஷுவல்னா கொடுத்துட்டேன், அதுல என்ன வரும்? Graphs, charts, pictures, இப்போ டிவி, films, இப்போ social media, YouTube பாக்குறீங்க எல்லாம், right? YouTube, Facebook, there are a lot of visual communication is there. That also communicates. There is a famous saying in English. One picture equal to 1,000 words. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, sir. That is what visual communication is. So in that one picture will replace 1,000 words. It will be verbal, written, எல்லாமே represent பண்ணிடும் அந்த ஒரு picture. So you can communicate using visual also. I mean, visual also is another very powerful medium for communication. இப்ப நீங்க எல்லாம் மீம்ஸ் பாக்குறீங்கல்ல, சோஷியல் மீடியால. எஸ் சார். அது எந்த கேட்டகரியில வரும்? விஷுவல் தான். அது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. அந்த ஒரு one இமேஜ்ல only they write few words இல்லையா? எஸ் சார். பட் அவங்க கன்வே பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை சூப்பரா கன்வே ஆயிடும். சோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டு improve our communication skills, right? எதுவுமே இது கம்மி அது இல்லை, எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல் எதுனாக்க விஷுவலும் இந்த நான் வெர்பலும் தான். When you are doing interpersonal face-to-face communication, this non-verbal communication is very, very powerful. நம்ம 70% of our communication is communicated through non-verbal. Okay. So நம்ம next பார்க்கலாம். So in the communication process, right? So what is the process? How is this communication is happening? Okay. So if already somebody answered, right? So communication nalla there has to be a sender. One person is sending the information, trying to communicate. Okay. Sender has this to be there. Sender enna பண்ணுவாங்க? Sender will encode the message. Whatever the message the sender is trying to say, that encodes. Encodes is nothing but using that 4 types of communication. Okay, verbal, non-verbal, visual, and all. So அதெல்லாம் encode பண்ணி அந்த மீடியம்ல encode பண்ணி போகும். So then அந்த encode பண்ணிட்டு then you use that appropriate channel, right? Written or whatever. So and then receiver போகும்போது the receiver has to decode the message.
இங்க encode பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த encoding is basically nothing but, say for example, the sender is trying to send the information in English language, let us assume. And then the channel uses, let's say, written communication. Okay. So when the receiver varumbodhu, the receiver, when he receives it, he has to decode. Decode basically and English la paathu purinjukano illaya, right? So that is what the decoding is. I'm just telling English. Sometimes same language irukkalam. இப்ப நீங்க தமிழ்ல பேசுறீங்க, அவரும் தமிழ்ல தான் நீங்க என்கோட் பண்ணி அமைச்சிருக்கீங்க. அங்க டீகோட் பண்றதும் கரெக்டா டீகோட் ஆகணும். அது ஆவலாட்டி புரியாது. நீங்க சில பேர் பார்த்திருப்பீங்க, தமிழ்ல தான் பேசுவாங்க, ஆனா அவங்க பேசுறது உங்களுக்கு புரியவே புரியாது, பாதி தான் புரியும். அந்த மாதிரி பார்த்திருக்கீங்களா? Yes, sir. Right? So that is basically whatever the sender has encoded, the receiver is unable to decode that. That is a problem. Even if it is same language, they cannot decode it. So hence, they will not receive the complete message what the sender is trying to send. So that what the receiver has to do, receiver has to give feedback to the sender. எனக்கு புரிஞ்சது புரியல இவ்வளவுதான், this is what I got it அப்படின்னு சொல்லிட்டு the feedback has to be given to the sender. If you don't provide this feedback, sender, how the sender will know? Sender will still continue to encode the same way, and then the receiver will not decode it properly. Is it clear? Yes, sir. Any questions in this diagram, in this process? உங்களுக்கு any questions, any doubts இருந்துச்சுன்னா நீங்க immediate நீங்க கேளுங்க, ஸ்டாப் பண்ணி. Okay. So இது வந்து the next topic is the most important thing, that is 7 C's of communication. If you take care of the 7 C's, then your communication, whatever the medium you are choosing, it could be verbal, it could be non-verbal, I mean not non-verbal, verbal or a written communication or your visual communication, it will be very, very helpful. You will be able to nail it, completely, or whatever the message you are trying to send, right? And then the first is clear or clarity. Enappa, what is it? Courtesy. Courtesy, sir. Yeah, courtesy, correct. One by one more. Okay. So the first is clear and clarity. So நம்ம என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறோமோ அது வந்து கிளியரா இருக்கும் நம்ம மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? So then we should be able to clear. அந்த மெசேஜ்ல வந்து அந்த நீங்க நம்ம கொடுக்கிற ஒரு சென்டென்ஸா இருந்தாலும் அது வந்து கிளியரா இருக்கும், ஒரு கிளாரிட்டியோட இருக்கணும். There should not be any ambiguity at all. Okay, so that other person can easily understand. Next is it has to be concise. Concise na short, simple. It should not be long. If you can convey one message in 1 or 2 sentences, you should convey it only in that 1 or 2 sentences only. Don't make 5 or 6 sentences. So unnecessary extra words and extra sentences will dilute the clarity of your message. Okay, clear?
Yes, sir. Yeah. Next, consideration. So consideration and you have to think from other people's point of view. You have to step into the other person. Okay, so you are communicating, say for example, teacher and student. Then you have to think, say you are a student, if you are communicating with your teacher, you have to think from teacher's point of view also, and then communicate, and then tell your thought, and then share your thought. Okay, say for example, if you are doing a presentation with for 100 people, 50 people, then you have to think who are your audiences, what is their background, what is their educational level. Okay, say for example, if I'm talking about, I'm going to talk about say some concept of computer science. Okay, and my all audience are non-computer science people. So appo avangalukku ரத்தம் ஊத்த கையே இருக்காது, எலும்பு அப்படியே உடைஞ்சிருக்கும். இங்க பாரு, can you mute? இந்த இடத்துல நீங்க நான் எடுத்துறேன் பாப்பாத. Okay. Okay, so you have to think from your audience point of view. This is very, very important. Lot of people will miss this. Okay, நமக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்றது அப்படியே சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன். ஆடியன்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட், அவங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை. அப்போ then again the communication breaks. Next is correctness. Correctness வந்து whatever the information you are trying to communicate, it has to be accurate. It has to be factually correct. Okay, இப்போ வந்து say let's say இப்போ cricket match நடக்குது, அந்த cricket matchோட score சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Then I have to tell the correct score. I cannot give some wrong information. Or இப்போ வந்து இப்போ 2020 நடக்குது, 2020ல 15th over நடக்கும்போது I should not give the score when at the end of 12th over or 13th over score. I should be giving the score on the 15th over score. Okay, I'm just giving a simple example, you can understand. And when it comes to written communication or even oral communication or verbal communication, you should make sure that there are no grammatical mistakes, writtenless spelling mistakes. Adallame you have to consider. I mean, you have to make sure you are not making those mistakes. Basically, it has to be, everything has to be correct. Okay. So again, இப்போ நான் சொன்ன இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, கன்சிடரேஷன்ல நான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி ஒரு டாபிக் பேசும்போது இஃப் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்காங்கன்னாக்க அந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ், அந்த டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நம்ம பார்த்து பண்ணணும். ஸோ யூ மே பி கரெக்ட், பட் அதர் பர்சன் மே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Okay, so you have to fine tune your message accordingly. So next வந்து coherent. Coherentனா என்னன்னா, இப்போ வந்து if I'm talking say 5 sentences பண்ணும்போது அந்த 5 sentencesம் ரிலேட்டடா இருக்கணும். ஒரு டாபிக் வந்து பேசும்போது first sentence, second, third, 4 and 5, all the 5 should relate. சம்பந்தப்பட்ட chronological order இருக்கலாம், சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கலாம். ஓகே, எல்லாமே வந்து நீங்க அகைன் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளாரிட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த யுவர் ஓன் ஃபர்ஸ்ட் தாட், அந்த எந்த விஷயத்த நம்ம சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம பேசணும். ஓகே, ஸோ லாஜிக்கலா ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும். அந்த மாதிரி சப்போஸ் அந்த ஒரு 1 or 2 சென்டென்சஸ் வந்து சப்போஸ் அந்த ஃப்ளோல வரலன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் ஆல் அகைன் அஃபெக்ட் யுவர் ஒரிஜினல் your communication. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்களோ அது சொல்லாமலே போயிடுவீங்க. Or people will misunderstand.
Okay. Is it clear? Coherent is very, very important. A lot of people miss this point. Okay. So especially in the politicians, right? Usually they are very good. They talk in a coherent manner. But other politicians, there are a lot of people சம்பந்தமே இல்லாம பேசுவாங்க. அவங்க பேசுற ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கும் செகண்ட் தேர்ட் சென்டென்ஸ்க்கும் ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ்க்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்னஸ். கம்ப்ளீட்னஸ்னா என்னன்னா நம்ம சொல்ல வந்ததை கரெக்டா ஃபுல்லா சொல்லிட்டு there should not be any gap. Okay, so there should not be any gap. ஏதாவது கேப் இருந்துச்சுன்னா again that will lead to misunderstanding. ஸோ நீங்க வந்துட்டு அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் என்ன சொல்றது, சப்போஸ் இப்போ வந்து நீங்க வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஐ வாஸ் டெல்லிங் தட் கிரிக்கெட் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்கோர் என்னன்னு கேட்கிறார். ஸ்கோர் என்னன்னு கேட்கும்போது யூ ஜஸ்ட் சே ஸ்கோர், லெட்ஸ் சே 100 for 2. ஓகே. ஸோ அவர் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்கும், இன்னும் எவ்வளவு ரன் அடிக்கணும் வின் பண்றதுக்கு, ரைட்? ஸோ அதையும் யூ ஷுட் provide that information so that it is complete. There is no further follow-up question. Prida, did you get it? Yes, sir. So the receiver should not get any doubt. நம்ம சொன்ன விஷயத்துல இருந்து ஒரு டவுட்டும் வரக்கூடாது. இப்படியா அப்படியா, எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கரெக்டா ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும். அந்த விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி ஃபர்தர் ஃபியூச்சர் கொஸ்டின்ஸ் தே கேன் ஆஸ்க். பட் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றது இந்த விஷயத்த கிளியரா கம்ப்ளீட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணணும். தேர் ஷுட் நாட் பி எனி கேப்ஸ். ஓகே. So gaps are different, coherent is different. Do you understand the difference? Yes, sir. Okay, good. Yeah. So finally, we should not forget courtesy. So nama message vande, it has to be polite, it has to be friendly, it has to be professional. It cannot be courtesy is very, 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 very important. It doesn't matter நீங்க வந்து எந்த லெவல்ல எப்படி பேசுறீங்கன்றது. So these are the 7 C's of communication. So in the 7 C's வந்து if you can take care, then your communication will definitely 100% improve. Any questions so far? Anything else? So now let's come to the body language, non-verbal communication, right? So in the non-verbal communication, so your body language makes a vital, plays a key role. So நம்ம வந்து இப்போ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது how we are sitting and how we are standing, all that matters, right? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா your facial expression immediately will show whether you are happy or upset or you are accepting, everything. And the face வந்து மூஞ்சி நமக்கு காட்டி கொடுக்கும். நம்ம என்னதான் நினைச்சாலும் நம்ம என்னதான் பேசினாலும் your face will show up unless you are an actor. Actors அவங்க வந்து they can control their facial expression. Even அவங்க கூட நேச்சுரலா ரியல் லைஃப்ல இருக்கும்போது their facial expression will show if they are upset or happy. Okay. Next, okay, இத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்.
the way people sit, stand, and all that. Gestures with arms. So நம்ம வந்துட்டு எப்படி நம்ம பேசுறோம், ரைட், இந்த மாதிரி கையை வச்சு இப்படி பேசுறோமா இல்ல கையை கட்டிட்டு இருக்கிறோமா, all that matters, right? Your arm movement, your hand movement matters a lot. Okay. That's one. Then your eye contact. So நீங்க வந்து if you are talking, even it could be one person, two persons, or 10 people, right? Your eye contact, நீங்க எங்க பார்த்து பேசுறீங்க. So you should see to the eye of the other person. Okay, then only you are making that connection. இப்ப நீங்க எதிரில உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு பதிலா நீங்க பக்கத்துல சவுத்த பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, then that is not a good body language sign. That means the other person is either not interested in talking or the person is very nervous. புரியுதா? Students? புரியுது சார். Okay, so eye contact is very, very important. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், நான் வந்து presentation பண்றேன், 100 பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க, நான் வந்து 100 பேர் eye contact எப்படி பண்றது, right? So அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஆடியன்ஸை பார்த்து பேசணும், whole entire auditorium or அந்த ரூமை பார்த்து பேசணும். And you have to cover every section. So left, right, center, all that you have to cover. Sometimes நீங்க வந்து front row பார்க்கலாம், அப்புறம் sometimes வந்து நீங்க middle rows பார்த்து பேசலாம், and sometimes வந்து நீங்க வந்து last rows பார்த்து பேசலாம். So then you have to keep moving your eyes all over your auditorium or the room with all the 100 people. ஒருத்தரையே பார்த்துட்டு நீங்க பேசக்கூடாதாங்க. Okay. Yes sir. Okay. Breathing rate in the body language la, non-verbal communication la, நம்ம நார்மலா பிரீத் பண்ணிட்டு இருக்கணும். நீங்க டென்ஷனா இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க, we will breathe heavily, right? படபடன்னு மூச்சு வாங்கும். அதை வந்து நீங்க you have to control it. That also will show that you are nervous about that whole communication meeting, whatever that transaction is happening. Okay. So sometimes வந்து இப்போ எனக்கு 2 மாசமா காஃப் இருக்கு, ஓகே, பட் sometimes வந்து நீங்க you are healthy but still you are coughing or you are swallowing. பேசும்போது நடுவுல வந்து இந்த மாதிரி swallow பண்ணி ரொம்ப frequent-ஆ அந்த மாதிரி பண்றாங்கனாலும் that means you are not confident in what you are talking. Okay, so that also you have to keep an eye on it. இப்ப நமக்கு தெரியாமலே நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா you are healthy, உங்களுக்கு காஃப் இல்ல, ஆனாலும் காஃப் வருது, இந்த மாதிரி swallow பண்றது, இந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னா that means you are not confident on what you are talking. So you have to stop that. Okay. So body language க்குன்னு நிறைய சில books இருக்கு. I will put it in the, it's a very old book. Okay. Body. Right. Okay. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த புக் வந்து நாட் இன் சர்க்குலேஷன். ஓகே, நானே வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி வச்சுதான் நானே படித்தேன் அந்த புக்கு. பட் ஏதாவது லைப்ரரியில எங்கேயாவது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் அந்த ஆத்தர் நீங்க பார்த்துக்கோங்க, that is the best book I will say, because பாடி லாங்குவேஜே வந்து வித் பிக்சர்ஸ் தான். ஸோ நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கணும், அப்பதான் வந்து நம்மளால கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இப்போ நிறைய புக்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன், அதுல வந்து பிக்சர்ஸே ஃபோட்டோஸே ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ணவே முடியாது. ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் 2-3 ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் தான். நீங்க அந்த புக்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காமிப்போம்.
Okay. And any questions so far? No, sir. Okay, right, good. So, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து all along we were discussing about how to improve and what are the things we should focus on, right? But there are some barriers. Barriers என்ன? Problem. தடைகள். தடைகள், exactly, right? So தடைகள் என்னென்ன தடைகள் இருக்கு நம்ம கம்யூனிகேஷன்ல? Physical barrier, cultural barriers. Organizational structure, semantic and language. Time, place, climate. Okay. Organization structure யார் சொன்னது? சார் நான் தான் சார். ஓகே, விஜய். விஜய், மதுமிதா. சோ நீங்க எல்லாம் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா? ஆமா சார். ஓகே. ஓகே, ரைட், நோ ப்ராப்ளம். குட், குட். You touched on the key barriers. So தடைகள் என்னென்ன தடைகள் நமக்கு வருது? ஓகே. சோ இங்க பேசிக்கலி இங்க ஒரு பெரிய சவுறு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா first is language barrier, right? இப்போ வந்து say if I'm talking in English, the other person also should know English. If I'm talking in Tamil, the other person should know Tamil. If the other person doesn't know that language, then it becomes a barrier. Your communication breaks. This is the number one item. Okay. Second, physical barriers. So physical barriers, say for example, நீங்க வந்து இப்ப நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் இந்தியால இருக்கிறீங்க. I cannot come and meet you people in person, or you cannot come and meet me in person, right? Maximum we can do only Zoom call or video call. இது வந்து பிசிக்கலாவே நம்ம தூரத்துல இருக்கோம். பட் சம்டைம்ஸ் நீங்க வந்து உள்ளூர்லயே இருக்கிறீங்க, ஒரே கம்பெனிலயே இருக்கீங்க, ஒரே காலேஜ்ல இருக்கிறீங்க. ஆனாலும் you won't be able to meet, talk. இப்போ விஜய் சொன்னாங்க ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர், that could be one reason. இப்போ நீங்க காலேஜ் படிக்கிறீங்க, will you be able to go and meet the principal? No, sir. No, right? But in some colleges, some principals, they will say this word. இதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard this sentence? வாட்சிருந்தேன் சார். இதோமா இங்க எழுதியிருக்கேன் இல்லையா, my door is always open. Have you heard of this sentence? Yes, sir. எங்க where did you hear? In online, sir. Online. யார் சொன்னா? On the day of Freshers' Day, sir. On the day of Freshers' Day. Okay, great, Madhumita. Who said that? My principal ma'am has said, sir. Exactly. This is what I'm talking about, right? So principal, the top level people, they will say my door is always open. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, principal you can't go and meet them அப்படின்னு. There's a physical barrier. Okay. But அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, my door is always open. They're trying to break that physical barrier. Okay. Physically door might be open, but they're actually, I mean, physically the door might be closed, but they're actually open. You can walk in and then talk. Don't consider it as a physical barrier. அதுதான் அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, my door is always open அப்படின்னு. எப்போ கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்காங்க பிரின்சிபல் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல? Freshers' Day இன்னைக்கு, that is the day one you are starting the college. The principal is trying to break this barrier to be a good communication, to establish a good communication with the students. Got it? Yes, sir. So next, perceptual barrier. அப்படின்னா என்ன?
What do you think? So perception என்ன அப்படின்னா என்ன மீனிங்? நம்ம நினைக்கிறோம். Point of view. நம்ம நினைக்கிறோம். யா. நம்ம நினைக்கிறோம், ஓ அவங்க கிட்ட நம்ம போய் பேச முடியாது அப்படின்னு. Okay, but that person might be sitting next to you. It could be your neighbor. It could be உங்க எதிர வீட்டுக்காரங்க. Or it could be your classmate. பக்கத்து பெஞ்சில் தான் உட்கார்ந்து இருக்கலாம். Right? But you think you cannot go and talk to that person. ஓ நான் வந்து பேச முடியாது, அவங்க என்ன தப்பா நினைச்சிடுவாங்க, whatever. Right? You perceive. You think I cannot go and then talk or establish a communication. So this is very, very important to break it. Next, cultural barriers. So நீங்க வந்து ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான் cultural things affecting as a barrier. Okay, but nowadays it is going off, but still it is there. Gender barriers. உங்களுக்கெல்லாம் ஜெண்டர் பேரியர்ஸ் இருக்கா? லைட்டா சார். லைட்டா இருக்கு. Good. I like your honesty, Vijay. What about others? Yes, sir. இருக்கா? So இந்த gender bias barrier வந்து very, 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 very important to break. இத வந்து பிரேக் பண்றது the best place is college. நான் வந்து ஒரு ஆம்பளை பையன், நான் போயிட்டு எப்படி கேர்ள்ஸ் கிட்ட பேசுறது? கேர்ள்ஸ் வந்து நான் வந்து கேர்ள், நான் why should I go and talk to a male, another boy? Character perception மாதிரி, அந்த perception barrier மாதிரி. கரெக்ட். perception barrier கேட்டகரியில தான் வரும் இது கூட, ரைட்? பட் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பிளிசிட். சில காலேஜ் எல்லாம் இருக்கு, சில காலேஜ் எல்லாம் வந்து பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் பேசுறதே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இருக்கா அந்த மாதிரி காலேஜஸ்? Yes, sir. In my college, sir. அப்படியா? which college மாது? Sivanthi Aditanath College, sir. Okay. So அந்த மாதிரி இருக்கு. So the thing is, they don't know the difference. Where is the borderline? Okay. But in the gender barriers, இதை பிரேக் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது, வெளி உலகத்துல போகும்போது, நீங்க ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, நீங்க பிசினஸ் பண்ணாலும் சரி, இது பண்ணாலும் சரி, அங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க இல்லையா? So Yes, there will be other ladies, there will be other men. You have to talk. Because நீங்க ஒரு பாயா இருந்தாக்கா, your manager, your team leader will be a lady. அப்ப நீங்க எப்படி பேசுவீங்க? உங்களுக்கு அந்த பேசுறதுக்கு பயமா இருக்கும். முதல்ல இங்கேயே அடிபட்டு போயிடும், நர்வஸ்னஸ் வந்துடும். இப்ப நம்ம அந்த பிசிக்கல் பாடி லாங்குவேஜ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஹை பிரீத்திங், அது எல்லாமே வந்துடும். So you should try to break that barrier. This is very, 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 very important in the corporate world. இப்போ இருக்கிற கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல you have to break this. நீங்க அதுக்காக வந்துட்டு சும்மா 24 மணி நேரம் அவங்க கூட ஊரை சுத்தணும்னு கிடையாது. You have to just maintain a professional, formal relationship. You can just say hi, okay, how are you? இப்ப எக்ஸாம் நடக்குதுன்னா how is your preparation going? அந்த மாதிரி conversations, அந்த மாதிரி relationship you should have. You should maintain that relationship. You should break this barrier. If you don't break this barrier, then it becomes very, very hard at a later stage in your career. Okay, so this gender bias is very, 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 very important. நான்லாம் வந்து யாருக்கிட்டையும் I don't have this gender bias. I never had this gender bias at all. நான் வந்து simply straight away I will go to any other girl in my college, my class, and then talk. So you should be like that. You should be open. Try to go and establish
communication with any person. Emotional barriers. இப்போ நான் இருக்கிறேன், நீங்க வந்துட்டு say for example, I'm just giving examples from students relations. Okay, so you want to go and talk to your principal or HOD or something. If the principal and the HOD are in a bad mood, so அப்ப என்ன ஆகும்? Then your communication will break, right? So making sure that emotional barrier, the other person is also in a good emotional mode that you want to communicate when you want to communicate. Okay. Next, interpersonal barriers. Poor self-esteem or inability to make correct. Poor self-esteem. What do you, can anybody understand? Do you know what is poor self-esteem? Self-esteem la another. Calculating ourselves. Correct. Enama? Can you repeat it? Suyamariyadai. Suyamariyadai. Right? So poor self-esteem. So nammale vandu taalkittu nanichikkiradhu. Right? So இப்போ வந்து say for example, நான் வந்து ஒரு poor background இருந்து வரேன், ஒரு rich people இருக்கிறாங்க, அவங்க கிட்ட போய் நான் எப்படி போய் பேசுறது? It could be same gender, அதே பாயா இருக்கலாம், கேர்ளா இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ நான் போய் அவங்க கிட்ட போயிட்டு எப்படி பேசுறது? அவங்க வந்து என்னை வந்துட்டு சேர்த்துக்க மாட்டாங்களோ, என்னை வந்து இந்த மாதிரி இல் ட்ரீட் பண்ணுவாங்களோ, அந்த மாதிரி. ரைட்? யூ திங்க் இந்த புவர் செல்ஃப் எஸ்டீம், நான் வந்து இந்த புவர் எக்கனாமிக்கலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நான் வரேன். It could be caste also nowadays, right? It could be area, region where you are coming from. So there are so many factors. இதெல்லாமே கூட we think basically நாமளே தாழ்த்திக்கிறது. அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ, நம்மளே வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிறோம். So this is very, very important. There is nobody more higher or lower. Everybody is equal. Right? Ada வந்து நீங்க மைண்ட்ல ஏத்திட்டீங்கன்னா, then you will be able to break this barrier. Okay? Okay, sir. So next part is active listening. So communication, the important piece is active listening. You should listen first carefully, right? So அதுக்கு என்னது? first you should pay attention. அவங்க என்ன சொல்ற வராங்கன்றது we should sit and listen with 100% concentration. Okay, and then see their non-verbal communication, your body language, everything. So it's all part of listening. You are observing. You have to pay attention to that, right? Next one, when you are communicating, other person is trying to communicate, don't judge. Don't come to conclusion. Okay, open mind order, you should listen. Because you are a listener. Enapa? Halo effect, sir. Halo effect is different. Halo effect illa, halo effect கிடையாது. In the sense halo effect கிடையாது. Okay, so don't come to conclusion. அவங்க பாதி சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நீ நம்மள வந்து இது வேணா இதுதான் சொல்றான் அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுத்துட்டு then you are judging. Don't do that. Next வந்து so reflect பண்ணோம். So basically என்னன்னா, learn to mirror the other person's information and emotions by paraphrasing key points. அவங்க என்ன சொல்லி முடிச்சாங்களோ அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து அப்படியே திருப்பி சொல்லணும்.
so that way you are sending the feedback to the other person and அது நமக்கும் கிளியரா இருக்கும். ஸோ நம்ம இதுதான் நீங்க சொன்னது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அவங்க எஸ் சொன்னாங்கன்னா then we have understood what they are trying to say, right? So active listening, this is reflection, reflecting what others have said, right? ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா you clarify before, don't come to judgment, you clarify. Okay, so இது எப்படி அது எப்படி, you have to clarify, you have to ask questions so that you get the clarity. Okay. So next வந்து again summarize, எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா you try to summarize what you have listened so far. Okay, and what you have listened and what you have understood so far, right? And then you share your final feedback, right? So what you have understood, you know. So basically it's a simple thing. Active listening, the silent and we have to listen. Either questions or doubts or கேட்கணும். Don't come to conclusion or make any judgments what they are trying to say. Let the other person tell, you understand, you repeat, you make sure what you have understood, and then you can come to the judgment piece. Okay. If I were example, so any questions so far? Any doubts? Is clear? Yes, sir. Okay. So let's see one example. Correct desk. Okay. Are you seeing my screen? Can you read? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, somebody read out. A man without her man is nothing. A woman. Yes, sir. A A woman woman with- without her man is nothing. Okay. அப்படின்னா என்ன? What is the meaning? சொல்லுங்க. It's simple தானே? What is the meaning in the sentence? Without boys, girls are nothing, sir. Yeah, without a man, boy, girl is nothing அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல. Read out this line. A woman without her man is nothing. What is it about? பெண் இல்லாமல் ஆண் இல்லை. Correct. So என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும்? Punctuation, sir. Punctuation difference. Exact same sentence. Punctuation is different. அதுதான் correctness. புரியுதா? That punctuation matters. This punctuation changed the whole meaning of the message what you are trying to convey. The sender, maybe the sender wants to communicate that without a man, without a boy, girl is nothing. அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இங்க கமா போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்? அப்படியே தப்பா போயிடும். அதே மாதிரி if the person wants to communicate without a man, I mean without a lady, a man is nothing ಅನ್ನும்போது இந்த மாதிரி punctuation போட்டு அமிச்சாக்க என்ன ஆகும்? மீனிங் அப்படியே மாறி போயிடும். Right? So this is just one small example. இங்க வந்து ரொம்ப ஃபேன்சிலாம் நம்ம எதுவுமே பண்ணல, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கமா punctuation changing the whole meaning of that sentence. புரிஞ்சதா? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So இது வந்து just ஒரு practical example. இப்போ நம்ம வந்து கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்றோம். ஓகே,
how customer explained. This is what customer is explaining. I want something like this. Okay. இப்போ வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் லீடரோ ஆர் நம்ம கம்பெனி ஆளு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா, இப்படிதான் this is what he understood. Our company person, whoever the customer explained this, this is what that person understood. Okay, understood. This explained. So next வந்து the design பண்ணோம் இல்லையா? So design பண்றவா, this is how he designed it. Okay. This is how our programmer or a developer or engineer, whoever it is, he developed, he wrote. This is what he wrote. பாக்குறீங்களா எப்படி டிஃபரன்ஸ் ஆகுதுன்னு? கஸ்டமர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான், அதை நம்மால என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான், நம்மால அதை வந்து என்னத்தை டிசைன் பண்ணா, அதை வந்து ஃபைனலி அதை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ரைட்? இவன் டெவலப் பண்ணணும்னு இதுதான் நினைச்சான், பட் கடைசியில டெஸ்டிங் கொடுக்கும்போது இப்படி கொடுத்துருக்கான். ஓகே. ஆனா நம்ம சேல்ஸ் பர்சன், சேல்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா, கஸ்டமர் கிட்ட we will deliver like this அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். Customer explained this guy said we will deliver like this. அவன் டெஸ்டிங் போது என்ன வந்திருக்கு, தூக்கு கயிறு தான் வந்திருக்கு. இது கொடுத்தோன்னா எல்லாரும் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு போக வேண்டியதுதான். Because what he explained is this. Are you seeing the difference? Yes, sir. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம கஸ்டமர் ஆக்சுவலி அவன் என்ன வேணும்ன்றது நான் பார்க்கலாம். This is what customer actually wanted. இததான் அவன் மைண்ட்ல இருந்திருக்கு. பட் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஒரு மாதிரி, அவன் நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு மாதிரி, அது டிசைன் பண்ணது ஒரு மாதிரி, டெவலப் பண்ணது ஒரு மாதிரி, டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தது ஒரு மாதிரி, நம்ம கஸ்டமருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணது வேற. எதுவுமே மேட்ச் ஆகும். This is the complete communication breakdown. This is what happens day to day life. Okay. சரி, இப்போ let's do one practical example. I need one volunteer. யாராவது ஒருத்தர் வரீங்களா? Yes, sir. ஓகே. எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல தனியா மெசேஜ் பண்றியா? Sure, sir. Yeah, just message me. Others, நீங்க வந்து in the meantime you take one paper. Okay, just please have one paper. So one நிமிஷம்.
Okay. Santosh வந்துட்டியா? Yes, sir. Okay. So students, so now you follow what Santosh is going to tell you. Okay. Santosh is all yours. Okay, sir. Friends, எல்லாருமே வந்து அந்த பேப்பரை கையில எடுத்துக்கோங்க. அதுல சென்டர்ல வந்து ரொம்ப பெருசாவும் இல்லாம ரொம்ப சின்னதாம ஒரு மீடியம் சைஸ்ல வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் ஒன்று பெருசா போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப சின்னதாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப பெருசாவும் இருக்கக்கூடாது, ஒரு மீடியம் சைஸ் ஹோல்ஸ். Santosh, are you done? Or நீதான் சொல்லணும் Santosh. Or students? Yes, sir. Are you done with your instructions? Then you say you are done with the instructions. Then the other students, you have to tell if all of you have completed what Santosh has asked you to do. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தா எப்படி? சார் ஒரு ஹோல் தானே சார் போடணும். நாலப்பா நீ சந்தோஷ் கிட்ட தான் கேட்கணும். Yeah, medium size holes. யாரெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஜூம்ல. Okay, Vijay. What about others? Okay. Jasmine, good. Shakti, good. Okay, good. எத்தனை பேர்? 1 2 3 5 6 7 மதுமிதா. Okay. இன்னும் முத்துக்குட்டி, ஃபாத்திமா, சக்தி, இன்னும் 3 பேர் முடிக்கல. என்னாச்சு அந்த 3 பேரு? 2 பேரு முத்து and Fatima. Okay, okay, right. Fatima, what happened? Okay. It doesn't come properly, sir. என்னம்மா? It is very small, sir. ஸ்மால்னா புரியல. நான் சின்னதா ஹோல் So போட்டுட்டேன் சார். இன்னும் கொஞ்சம் did you finish what Santosh has said? finish பண்ண சார். Finished. Okay. அவ்வளவுதான். So you followed the instruction, you finished, right? I don't know, right? So you finished all. சரி, நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க, எல்லாரும் வீடியோவை ஆன் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அது அப்படியே காமிங்க. Show. Turn on your video and show. ஸோ எல்லாம் கேமரால அது மாத்திரம் இருக்கிறத மாத்திரம் காமிங்க, அவ்வளவுதான். அந்த பேப்பர் மாத்திரம் காமிங்க போதும். Others?
முடிச்சவங்க இத்தனை பேர் கையை காமிச்சிருக்கீங்க, பட் யூ ஆர் நாட் ஷோயிங். ஓகே. ஓகே, சரி. ஓகே, குட். யாரப்பா அது இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சது? ஓகே, சரி. ஸோ நவ் ஓகே, நான் காமிக்கிறேன் வாட் நான் சந்தோஷ்க்கு என்ன காமிச்சேன்றது. சந்தோஷ், பிஃபோர் நான் காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ நினைச்சதுதான் பண்ணிருக்காங்களா? நோ சார். இல்ல. எஸ் சார். யாராவது எத்தனை பேர் நீ நினைச்சது பண்ணிருக்காங்க? சார் வீடியோ இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி ஆன் சார். கரெக்ட். ஸோ எல்லாருமே ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணினாதான் கிளியரா அது காமிச்சாதான் சந்தோஷ்க்கு தெரியும் எத்தனை பேர் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ தட் வில் டிட்டர்மைன் Santosh's communication skills. Okay, so what you need, I need is only the paper image video la avladha, vera onnume kediyadu. Komata, Jasmine, Deepika, Fatima. I don't know how to give back camera, sir. Enama puriyala? Sir, சொல்லுப்பா. I did not know how to quit the back camera, sir. கேமரா எப்படி ஆன் பண்ண Back தெரியலையா? camera போட முடியாது சார். சரி, ஃப்ரண்ட் கேமராலே வை, அவ்வளவுதானே. ஃப்ரண்ட் கேமராலே வைமா, நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எந்த கேமரா இருந்தா என்ன, நீ பண்ணது எங்களுக்கு நமக்கு தெரியணும். ஓகே, சரி. ஆல்மோஸ்ட் த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருச்சு சந்தோஷ். எஸ் சார். ரைட்? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ நான் இப்ப காமிக்கிறேன் நான் என்ன சந்தோஷ் கிட்ட காமிச்சேன்னு. புரிஞ்சது? பாத்தீங்களா? Are you able to see me? See? Yes, sir. Okay, so this is what I showed to Santosh. Okay, Santosh. Yes, sir. So what do you think has happened? Yes, sir. Communication da sir. Correct. Illa. It's an open இது, right? என்ன நடந்துச்சு? Yes, sir. என்ன நடந்துச்சு in your point of view? நான் வந்து அந்த பேப்பரோட சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ரொம்ப பெருசாவும் இல்லாம ரொம்ப சின்னதாவும் இல்லாம மீடியம் சைஸ்ல ஹோல்ஸ் போட சொன்னேன் சார். பட் எல்லாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ரொம்ப குட்டியாவும் இல்லாம ரொம்ப அந்த அந்த ஸ்மால் சைஸ்ல எல்லாரும் திங்க் பண்ணிருக்காங்க சார். Right. Okay, students, what do you think has happened? இப்ப நான் காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, அததான் நான் சந்தோஷ் கிட்ட காமிச்சேன். சந்தோஷ் சொன்னாரு whatever he communicated, then you guys did something, right? So what did you understood from what Santosh said? ஒரு ரெண்டு பேர் 2-3 people can speak up. We tried to make proper circle, sir. You try to make proper circle, okay? Is that Sir, the problem? சொல்லுப்பா, சொல்லு சார். 5 சென்டிமீட்டர்ல ஒரு சர்க்கிள் போட சொன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும் சார். 5 சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு ஆர்மா வச்சு போட சொன்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும் சார். Good.
அப்புறம் வேற என்ன? சோ வேற என்ன நடந்துச்சு? நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு பண்ணீங்க இல்லையா? So you have to see what is the last piece நான் said communication processல. Medium. Execution, feedback. yes sir, Right. feedback. இப்போ வந்து we are in the feedback session. So நீங்க எங்க feedback கொடுக்குறீங்க? Students. ரெண்டு பேர் தான் சொன்னீங்க, மத்தவங்க இன்னும் ஒன்றும் சொல்லல. ஸோ இப்போ அந்த 7 C's ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ல என்ன மிஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிற சந்தோஷ் ஆர் அதர்ஸ் எவ்ரிபடி? What do you think? Clear or clarity, sir? Clarity. அப்புறம் correctness sir. correctness, exactly. ஏன்னா சந்தோஷ் வந்து மீடியம் சைஸ் ஹோல்னு சொன்னாரு இல்லையா? பட் மீடியம்னா என்ன? இட் ஆல் வேரியபிள் குவாலிட்டேட்டிவ் வேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் போது நான் என்ன சொல்றோம், கிளாரிட்டி, கரெக்ட்னஸ், ஆம்பிகுவிட்டி இருக்கக்கூடாது. There should not be any ambiguity, right? So that is the another part. Okay. Yes sir. So can we proceed? Yes sir. Okay. So now let's summarize. Let's see what we all spoke or discussed. We talked about types of communication. We talked about communication process. இப்போ அந்த feedback session என்றது எவ்வளவு important ன்னு புரிஞ்சுதா இப்போ? Yes, sir. So நீங்க சந்தோஷ்னு சொன்னா நீங்க பண்ணீங்க, but you are not giving proper feedback to சந்தோஷ். அப்ப என்ன நடக்கும்? Next time இதே மாதிரி பண்ணாலும் சந்தோஷ் will make the same mistake. Today is Santosh, tomorrow it will be me, or day after tomorrow it will be you, right? So that feedback is very, 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 very important. And the feedback வந்து honest ஆ இருக்கணும், correct ஆ இருக்கணும். Then 7 C's of communication we saw. Clear, clarity, concise, consideration, correctness, coherent, complete, and courtesy. Okay. And what we saw? Body language, non-verbal communication, and barriers of communication. Okay. That's all. Thank you, guys. Thank you, so much, sir. Any questions? Any feedback? Any questions? No sir. No? Is it clear? Yes sir. Okay. So do you guys want to give feedback to me? ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நாங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் கம்யூனிகேஷன் அப்போ. Okay. அப்புறம் வேற anything else you want to share? The
practical example make us to understand easily, sir. It doesn't create any weight with us. Right. Okay, what else? It helps to correct our mistakes, sir, where we done the mistakes in communications. It also penetrates barriers. Barriers is very, very important. Everything is important, right? So if you do all of these things, then you will become perfect. But அது வந்து overnight நடக்காது. Over a period of time நடக்கும். Slowly, one by one, you have to do it. Improve upon. Okay, anything else? No, sir. Okay. Okay, right. Cool, good. Thank you. Good night. Practice, practice, practice. அதுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கம்யூனிகேஷன் வந்து நீங்க வந்து அபிஷியலா தான் நீங்க பேசணும், அதெல்லாம் பிரசன்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் கிடையாது. யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இன் யுவர் டே டு டே இன்டராக்ஷன்ஸ். நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசும்போதும் சரி, வீட்டுல பேசும்போதும் சரி, எல்லா இடத்துலயுமே யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ், தீஸ் பிரின்சிபல்ஸ். Okay. Okay, right. All the best. All the best.